السلام عليكم، كيف حالكم شباب؟ ان شاء الله طيبين. معكم عبد العزيز ورجعت لكم بالحلقة 5 من اضافات لعبة اساس كريد فالهالا. قبل ما نبدا تضغطوا زر لايك والسبسكرايب، والله يعطيكم العافية على دعمكم بالحلقات الماضية. شكرا لكم من كل قلبي، يعني صراحة دعمكم جدا جميل وتعليقاتكم والله حلوة، فشكرا لكم والله. يعني دعمكم ده هو صراحة اللي يحمسني وخليني دائما الفيديوهات هذه انزلها اول باول، فمن كل قلبي شكرا لكم. اتمنى توصلوا دعمكم وخلونا نكمل باللعبة الجميلة جدا دي. بسم الله. طيب يا اخوان خلونا نكمل. اخر مرة طلعت لنا المهمة، عارفين باين عليها صراحة مهمة يعني مرة جامدة. المهمة دي عارفين اعتقد ان هي المهمة الرئيسية حقت حصار فرنسا، يعني راح نروح يعني نهجم على ملك ذاك. والله ماني متأكد بالضبط ايش بنسوي، بس باين عندنا مهمة عارفين جدا يعني عارفين راح تكون يعني راح تكون مهمة يعني بالقصة يعني حقت الإضافات دي. فخلونا دحين عارفين نلعبها. يقول لي عليك أنا القسط من النوم قبل الحصار، فخلونا نريحنا شوية. جدا صراحة متحمس على المهمة دي، متوقع انها راح تكون يعني عارفين كيف جدا حلوة. Today, warriors, we shall take that city and sack it and burn it to the ground. And tonight, friends, we shall feast in Odo's palace or in Odin's hall with the choosers of the slain. Now is the time of honor, the hour of our glory. The day of vengeance! Shields! Who is the King of Glory? The Lord is strong and mighty in battle. He trains my hands for war, so that my arms may hold this cross of gold. I shall not yield! Brave Sif, bring the gift of victory. Odin, lend me your helm of Var. Vida, feed my need for vengeance. Of Vanir, Oaesir, crush these walls. I am the gate of Paris! قاعد بعض الاعداء هنا، اعتقد انه ذا الزعيم. خلينا نشوف. لا والله الزعيم قوته 401. الله يا لطيف الضرب. خلونا نرجع هنا. نايس. لا صوت ضرب كبير. خلونا نرجع لورا. كم جت فينا. يا سلام. شكله مع الفزع الله ياخذه. خلونا نقتل ده. عارفين؟ خلاص بقي الزعيم بس.
اعتقد لو قتلناه عارفين خلاص راح نقدر ندخل. يا ساتر لازم انتبه. ديه نديله دعسه كده. يا ساتر ضربنا نهي هنهي هاي يا عيني عليك. Have fallen! The city is ours! Spare no one! By Sif and Tyr, the day is ours! Fate favors the brave. Now what, Siegfried? Rush the palace gates! We'll bring the whole place crashing down on Odo's skull! To the palace! Fire and vengeance! Faster! Faster! Catch them off guard! المهم اسمه حصار باريس عارفين زي اسم الاضافات دي. طبعا هذه هي عارفين المهمة الرئيسية حقت الاضافات هذه اسمها حصار باريس. كلها علينا عارفين نتبعها. والله بس اعتقد في بعض الاعداء هنا اعتقد لازم نقتلهم. اكيد لازم نقتلهم. يا ساتر يبقى واحد هنا. نساعده. Warriors! Halt! There is a deep romance here. These dead, they are all Norse. كمل الحمد لله. وينه لسه عارفين نواجه كمان بعض الاعداء. والله بس ما شايفهم اكيد راح يطلعوا فجأة. لا حصرون الله ياخذهم. يا ساتر ديه اهم واحد ذا. خلاص البقية مقدور عليهم. تعرف ايش المشكلة حقين الاسهم يطلقوا علينا ما ياخذهم. Cutting us down. Fall back! Fall back! Damn the gods! I walked right into Odo's trap like a yelling elk. Do not lose heart, Siegfried. Battle is a fickle goddess. Uncle, it is worse. The scouts report that warrior priest, Jocelyn. Yes, he rallies a large force of Franks in the east, in that church. Damn the gods. They will crush us out in the open. What do we do? Our catapults could hit that church, but they have no way to aim. We should light signal fires on the towers. That will give the catapults something to target. Yes, do it. I will get the wounded out and alert the catapults before rejoining you. Good. And I will take down this warrior priest Goslan before he rallies the Franks. Eivor, keep up! We must light those towers! لازم نتبع توكا عشان في زي اللي عارفين زي الابراج لازم نولعها. صراحة المهمة الى الان جدا جدا حلوة. ممكن نتبعها. ليش ممكن بساعدها؟ لا الحمد لله بخير. اوكي ممكن لازم نسوي شيء. ممكن جليتش صراحة ماني متأكد. الحمد لله تحركت.
Watch out! Damn their aim! Where are they shooting? Avon, climb up and light the towers. I will take out the guards below. طيب خلينا نروح. اشعال الابراج. تاخذ الاول في اكثر من واحد. نروح للثاني هناك. والله الصراحة المهمة دي عارفين ذكرتني بالعاب اساسن كريد عارفين الاجزاء القديمة. تذكرون كانت مهمات تقريبا زي كذا. صراحة أنا كنت صريح معاكم يعني نظام العاب اساسن كريد عارفين الأخير لما غيروا نظام القتال يعني فضلوا صراحة بشكل كبير على النظام القديم من ناحية القتال. خلوه صراحة أحلى أنا برأيي. بس والله حتى القديمة كمان ما كانت سيئة. نطلع من هنا خذي ولازم نطلع من هنا. ان شاء الله خلاص ذا البرج عارفين الاخير يصير خلاص ولا مطلوب. The gates are down! Charge! بيقول عليك اغتيال الأسقف غوزلين. يجمع أسقف باريس غوزلين المدافعين عن جزيرة المدينة لشن هجوم مضاد حاسم سيحطم قتله. عزيمة المدافعين عليك الاستكشاف للعثور على فرصة. والله أنا ما أظنه جدا صعب. أنا لو علي نفسي أروح له على طول وأقتله. ساكن فين اللعبة تبغاني يعني أسوي أكثر من شيء. يعني ما ادري اتوقع لو اني جبت مكانه خلاص اقدر اروح لسعيد عارفين. بس لكن اللعبة تبغى نسوي اكثر من شيء عشان يعني لسه يعني ما نعرف مكانه فين. على اساس انه في واحد هنا يمكن ممكن يعرف الاسقف ذا اللي نبحث عنه فينه. يا ساتر يعني هنا لا مجامبر كبير. والله ما ادري في مدخل من هنا. من هنا ان شاء الله الباب مفتوح ذا كذا. من فين يجي له ذا؟ خلوا يجي طبعا عارفين من ورا. شو ان شاء الله في فتحة من هنا ولا من هنا. والله ما شايف شيء. ومن هنا عارفين ما في شيء. خلونا ندخل المكان ذا نحاول ندخله. ايوه من هنا مدري صعبة وهي سهلة. المعقول ذا كان حاله هنا. فين هذول اللي شافوني؟ اعتقد انهم فوق هنا. هذا هو هي. طيب حنخل نطلع لفوق. نشوف هذا على اساس انه يعرف يعني فين الاسقف اللي نبحث عنه. بس كانه كان معاه واحد من الاعداء هنا عارفين لما كنا نحاول نفتح الباب. ما ادري ممكن لقيت هذاك تحت ونسأله دحين نساعده نسأله ان شاء الله يدينا علم. فيد. You have earned my eternal gratitude. I assume you seek the war priest Gozlin? Please, take the church key. It's brought me only trouble. Thanks. Seems you found your tongue after all. يا سلام زبطنا. ادانا مفتاح حق الكنيسة. اعتقد راح نلاقيه هنا. غوزلين عارفين اللي نبحث عنه. بس ما اتوقع ان الحال ممكن مع ده. No, Papa, I did. The big cross moved. It wobbled.
كمل. Fear not, brethren. We are safe behind these stone walls. Could be deadly. Safe in God's house. Safe? The Northmen have broken through the city gates. And وبدأ يطيح عليه. to our trap. Even now, our warriors هو فينه؟ patter for والله هذا هو. بس ما ادري كيف طيحها الصراحة. We will crush them between أجي the من هنا. towers and the walls. We will slay them all and burn their اعتقد من villages. هنا. Now, اوه طلق عليها. معقولة كذا؟ ايوه تدمر جدار. pray to God. تطيح عليه. خلينا نشوف ايش راح يصير. اعتقد كذا قتلناها. My God. Is that the darkness? Or a light? Join your nailed god in death, as you served him in life. Mama, I'm scared. Clear the hall! Hush, child. Shh, hush. Come, Eivor. The fighting still rages through the streets. We need your strength. Some red wine for your drinking hole, my brother. How does this end, Toka? Killing everyone? It is as I feared. The bloodlust is upon him. He will slaughter the whole If I can reach Count Odo, I can make him surrender to stop this madness. city. Siegfried's warriors have surrounded the gates to Odo's palace. With Kozlan dead, the streets are ours. We are moving the catapults to batter the palace gates down. There must be another way. Over, under, or around those walls. Nolwenn once spoke of a tunnel in the southwest. One way or another, I will get in. طيب الحين في واحد اسمه الكونت أودو. تحول الحصار إلى مذبحة. أوامر كونت أودو هي التي ستوقف القتال وسفك الدماء. عليك العثور على نولوين المهرب الذي يعرف طريقا إلى القصر أو استكشاف المنطقة للعثور على فرصة أخرى. طيب احنا نحاول نوصل القصر بس ما هو سهل توصل القصر. أعتقد في أكثر من طريقة. صراحة مهمة الآن جدا حلوة. لو في أعداء هنا نقتل هنا. القصر ده شايفينه اللي قدامنا. والله يقول لي عليك العثور على طريقة لتجاوز أسوار القصر. خلنا نبدأ نقرب. خلنا نشوف هذا ايش عندها. ما أدري ممكن تساعدنا. نادتني هي. Makla, I last saw you in the tunnels. That was before your army started the burning and pillaging. This slaughter is not my doing. I mean to end this. You have not won yet. Charles is marching toward Paris with his heavy horse. Gods. His army comes. Well, they are close and riding hard. All the more reason I must hurry and end this thing. I need a hidden way into Odo's palace. I know a way, but there is a band of Frankish warriors milling about. Show me. Upon my honor, I give you my word that Toka and we do not want this. Fine. I will lead the way. اوكي خلينا نتبع نولوين مهربة. راح ندلنا على طريق اللي هو القصر. فقيد ساعدتنا هذه قبل كذا فاكرين. اعتقد الحلقة الماضية مدري اللي قبلها صراحة ناسي. Those guards are too close to the tunnel. I will chase them off. We طيب will die if we don't get نقتلهم. into Odo. متك ما مت. خلينا نقتلهم كذا. يا سلام.
اعتقد بقي واحد بس. يا سلام تنام كلهم الحمد لله. Hurry now, Eivor. Down into the dark we go. That tunnel takes you into the palais. يا Thank you, سلام. woman. And you? I will save what I can of my trade goods and leave through other tunnels. Godspeed, Eivor. A safe journey to you too. والله زبطتنا الله يعطيه العافية. And Frankish riches. طيب الجردان هذه شوفنا الكلام ده قبل كذا، خلاص عارفين كيف نظام مع الجردان. خلونا نحطهم عارفين هنا. ادخلوا هنا. يا سلام. ان شاء الله خلاص ما يطلعوا، ما اعتقد انهم لو عارفين دخلوا بالفتحة دي يطلعوا. ان شاء الله خلاص ما راح يطلعوا. بس ناخذ الاشياء الطيبة ذي. والله شفتوا على خير. يا سلام. والله قلت لهم طريقة مرة حلوة. نكمل اعتقد الحين مننا بالقلعة، فراح نلاقي اعداء مرة كثير. ولا لسه ما دخلنا القلعة، بس لكن عارفين كيف خلاص قربنا. يا لطيف والله مرة كثيرين. انا من فين ابغى اجي؟ هذول الاثنين هذول اللي هنا عارفين كيف؟ اديني ظهرهم. والله خلوني اجي علينا، اعتقد بدنا نقتلهم كلهم. بس خلينا نشوفهم كلهم. فين؟ لا ما جت فيه. اوكي الحين راح ننهي لكم الاعداء اللي هنا. الله ياخذه. مشكلة الدرع حقه عارفين كيف؟ والله مو ذا اللي ابغاه. اسمع لك كلنا نخش فيهم. بقي ما يسمعوا. والله مو ذا اللي كنت ابغاه، بس لكن هو فين ذا اللي هنا؟ الله ياخذك يا شيخ درعك ذا. بقي الواحد بس. تعالي. والله رب صراحة أفضل سلاح في اللعبة إلى الآن. تغبتتهم كلهم. ما أدري إيش عندنا هنا. يعني هو يقول لي في نافذة مفتوحة يعني نروح من عندها، بس لكن يا الله فين جيت. نشوف ايش في، ممكن بعض الأدلة، مع انه ما يقول لي جيب أدلة. والله في طريقة ثانية الحين خلينا نقدر اروح. نرجع لهنا. والله يقول لي في نافذة مفتوحة، شايف هذيك هي. اروح من عندها خلاص ما عليكم. بس هو ذا القصر اللي بروح له. اروح من عنده النافذة دي. في مو لازم نطولها خلاص هي قصيرة. يعني ما ادري اللعبة تديك اكثر من خيار، ممكن لو مستواك ما هو عالي تديك اشياء يعني انه ايش تخليك تتجنب تواجه الاعداء. انا ما عندي اي مشكلة صراحة اواجه الاعداء، عارفين عشان الحمد لله مستوى حقنا عالي. الاثنين ذولي ان شاء الله مدن الاثنين يسوي لهم اغتيال. هو بين له تحت اللي لازم نقتله. قنصتها. والله ما ادري قنصتها ولا لا. تعالي هنا. ما شاف شيء. ايوه قتلته. ودي كذا. يا سلام. طيب ان شاء الله ما حد سمع شيء. لا الله ياخذك. انتبه. يا لطيف والله كثيرين. ما عليكم اقدر عليهم ان شاء الله. المشكلة البيك بوي ذا ان شاء الله راح نقدر عليه.
يا سلام تأديب. اعتقد باقي له واحد بس هنا. يا سلام. طيب اعتقد انه ممكن هنا. طيب قلعة بنا كبيرة، عارفين كيف؟ احلى شيء اني قتلتهم كلهم اللي هنا، فنقعد نفتش على راحتنا. اعتقد لو جبنا المفتاح حق الغرفة حقته فين؟ والله اسم زوجته جوا. والله شكل المفتاح هناك. فسألناها راح تقول لنا فينه، مع اني والله ما ادري، احسه حول ما هو بعيد. صدقوا لي مفتاح مع واحد من الاثنين ذولي، بس ما ادري صراحة كيف اوصل لهم. نشوف هنا ايش فيه، ممكن مفتاح وشي مهم. اعتقد انها رسائل. اشياء اتجه الى المطبخ بحثا عن المزيد من النبيذ. ارجو ان تعرضي طريقة او تساعديه لكي يسترد كرامته. والله ما ادري، ممكن الاقيه بالمطبخ، والله ما ادري صراحة. خلونا نلفلف بالقلعة كمان. يجي القسم اللي هنا. انا شفت كم واحد هنا معه مفتاح، ما ادري ممكن المفتاح اللي نبحث عنه. يا سلام، الموضوع اللي كنت ابغاه، بس لكن ما اقدر عليهم. وريني كذا المفتاح اللي معك. مفتاح اعتقد اني اخذته والله، بس ما يعني كنت قاعد اقتل الاعداء ما انتبهت المفتاح ذا حق ايه. والله ما اظن المفتاح اللي نبغاه. كنا ننزل تحت شوي. نجي الجهة ذي عارفين. صدقوني في أكثر من طريقة ودينا له. ما أدري المفتاح اللي أخذناه ممكن عارفين الطريق ذا. يا سلام. شوف ايش عندنا هنا. والله هو يقول لي في أدلة كمان في المطبخ، ما ادري صراحة، بس شوف ايش فيه. ما في شيء. في بين السجن هنا، بس خلينا نشوف ايش فيه. ما في شيء هنا. طب خلينا نروح من هنا اجل. شوف المفتاح ذا اللي هنا، في مفتاح فوق. الجهة ذي بني ما قد جيتها. ايوه هذا هو المطبخ. نسأل هذه. Pardon me, is that food for Count Odo? No, this is for Lady Theodorat, his wife. She lies at death's door. And who are you in such garb? A healer from Frisia. What happened to the lady? While helping wounded soldiers off the walls, she took an arrow in the belly. Persuade that worthless priest Walter to give her the last rites if you can. He's just upstairs. I will see what I can do. Thank you. طيب والله ما ادري، خلونا نطلع. بس ما في شيء. خمس شيء. خلاص خلونا نطلع لفوق. ما اعتقد في اعداء، انا قتلتهم كلهم. فين ذا اللي هنا يقول لازم تكلمه؟ بس لكن ما معي مفتاح الباب ذا.
The other side must be barred. والله اللعبة صراحة فين نظام الاغتيال جد صار زي لعبة هيتمان فكرين. والله ما ادري كيف اوصل واضح ما ادري فين جاء. خلوني اقتله. كم ما قتلته قبل كذا والله ما ادري صراحة. ما ادري كيف اجي الغرفة ذي اللي من هنا. خلوني انزل تحت. والله ما ادري صراحة. امشي الجهة دي هنا. والله فتشت على القلعة كلها ذا ودو صراحة ما ادري فين بالضبط. ونطلع من هنا. ما اعتقد طلعت هنا. هذا الباب اللي كنت اروح من عنده. هذا هو لازم نكلمه. Pardon me, father. Where is Count Odo? Odo! His foolish pride will kill us all! Yes, but where is he? Who are you again? No, I can tell you nothing without more wine. My memory has gone all hazy. والله اخذك اشوف انت والوان اللي تبغى. لازم عارفين نحصل على الواين. يقول لي على النبيذ. A bottle of wine for that يا drunken سلام. priest, as if he needs another. جد. Here's your wine. Now do you remember where is Count Odo? Wine? Sweet, precious wine. The water of life, the blood of Christ, the fiery flame of the world. Red wine, nothing more. You may have it. Oh, heaven hears my prayer. Now I can die. Before you do, where is Count Odo? Although I do not know, but his wife lies wounded in their master bedroom. She may have answers on the second story along the main hall. Here, take the key. يا I سلام. lock the door. صدق كنت شايل هم انه ما راح يديني مفتاح. عشان انا عارف فين مكانه بس لكن المفتاح يعني فين هو اللي كنت شايل همه. خلونا نروح من هنا. بابك خريج على برا. يا سلام. خلاص عاد هي اللي راح تدلنا. تدلنا فين اللي هو اودو. Is that you, Odo, my love? No. You're too tall. Are you the priest? The light has grown dim. I see nothing but shapes. Father, will you hear my confession? نقول له انه لست الكاهن. I am not the priest, my ladyness. Just a friend seeking Count Odo, nothing more. Do you know where he is? Odo remains locked in his sanctum. His sanctum? Up the landing and across the hall. My husband still hopes Charles will ride forth and save the city. Locked in, you said. There is a key in the bureau. Take it. Help my husband any way you can. Death creeps upon me now, slow and quiet, like a shadow at day's end. Eyelids so heavy. Mother, where are you? Farewell, good lady. اوكي عرفنا اودو فينه. عليكم مواجهة اودو كونت
باريس. اوكي اعتقد هنا راح ندخل نواجهه. باين عليه صراحة صوت، عارفين كيف؟ اتوقع نظام راح يكون ثالث زعيم. Your lady wife lies dying. Go to her. Your duty as a husband. My duty is here. When Charles and his army arrive, we will join the attack. We will crush the heathens between the hammer of Charles and the anvil of Paris. Leave, Walter. Go comfort my wife as best you can. God, it seems, has chosen a different fate for me. The priest is right. Lay down your arms. Save your city. Among the Northmen, is not death in battle the best way to die? Come, share a glass of wine with a doomed man. I have heard many a warrior cry out for their mothers as their life's blood feeds the ground. I no longer can say if this is the best way to die. Many have died today. Many more will die if we do not end this thing. Look at these works of stained glass. Delicate, priceless. Evro's artisans spend years crafting each piece. Wondrous works, I grant you that. We brought them here for safekeeping, in the hopes that your invading horde won't smash them to pieces. You tell me to surrender my city? Abandon my honor? You tell me to live out my days as Siegfried's prisoner? What would you do? I would fight, and someday I will die with steel in my hand, as I know. It is my doom. But today is not that day. And if I put you on your back, bleeding out and crying for your mother? My mother is already dead. Come now! فيه والله يا ساتر، والله كنت مرة بنجسم مع فين مع العرض صراحة، كان مرة رهيب والله. كنا اشوف عارفين حلقة يعني من مسلسل فايكنجز دي كده. يا سلام صدرك كبير ما شاء الله. والله قاعد نجري في الجلد. خلنا نرجع لورا نشوف ايش بدأ يسوي. لا لا المرة تكون نفسك. وننهي كذا. ساتر الصمامات. A fine blade for a fine warrior. You fought well, Count Odo, but not well enough. Give me a quick death. Do not make a spectacle of my defeat. Those are not Siegfried's horns. Charles and his army. He arrives in time to save the city. They do not fight. I see a flag of truce. Siegfried and Charles would hold parley. I must be there. My voice must be heard. As should I. But I am your prisoner. Then I release you on your honor, and trust you to keep our truce. Thank you, Eivor. I shall. Lord Siegfried,
I offer a gift of silver as a token of the love and friendship between us. Let us have peace. Silver for a truce. Not a truce, but a lasting bond. I name you my Lord of Rouen, and you bend the knee to your king. I do not kneel to wooden gods, let alone living men. But no matter. Let me take counsel. Eivor! Thank the gods you live! As do you. Good. I made it inside the palace. Odo would have surrendered the city, but... But Charles showed up with his mighty flag of truce. And you? After we split up, I took my thanes and secured the bastard prince. He's nearby, safe. Eivor! The gods do favor the brave. The lucky and the brave. So it is said. And Charles, he offers us a hoard of silver. Ah, indeed. And all we have to do is sail away. He brings enough treasure to make every warthane here wealthy beyond dreams. For those who lived. Gambling our lives for silver, that is our way. Now, do we take his offer? By Loki's bloody balls, yes. And call him king if it makes the old troll happy. والله ما ادري الصراحة. انا اشوف انه عارفين نقبل بالعرض. والله هو اكيد صراحة هذا ما نثق فيه. والله ما ادري الصراحة. صدقوني محتار، فراح اقول انت من تقود هذا الجيش. Your battle, Siegfried. Your choice. I'm here to forge my own truce with Charles. You earned your share of the wealth all the same. Never fear, Eivor. Charles must put his kingdom back together. He cannot attack England after today. Charles, we take your gift, and in return we give you peace. Siegfried. This man, Siegfried, swears to be my loyal friend and protect our lands in Amiens and Rouen. Gosselin, Abel and my wife died defending Paris from these river pirates. And now, you offer them the very silver we paid you to defend us. Are you mad? Wait. We know you are. Let me ask instead. Are you a coward or a fool? Siegfried swears to protect our lands in the north. If you surrender my birthright, you are no king of mine. Count Odo, I bested you in battle and spared your life. Honor the terms of our truce. This heathen knows more about honor than my king. Today has been a good day, but I tire of long speeches. We will take our silver and go. You Franks may stay and pursue your own quarrels. Wait. A final matter. Eivor of England, bring forth my son, Prince Bernard. والله عشان انا اشوف فيه خلونا نجيب له ولده. انه ما يستاهل صراحة، بس خلونا نجيب له ولده عشان في نمشي بالقصة اكثر وتكون في مهمات اكثر. ونقول السنة اجيب لك الصبي. I'm as good as my word. Toga, bring out the boy. King Father! Take me home. There. Now stand straight like the future king of France here. God watches you, huh?
I want mead and music, silver and song, dancing, and someone warm in my sheets. Come, friends, let us feast. Tomorrow, the Franks will bury their dead, thanking their god that they yet live. And they should, for Paris was merely kissed this time. Should we breach those walls again, we will bare our teeth and bite. And should Charles judge it wise to draw swords against us again, let him remember the glint of our axe blades. Let him remember the red mist on the air, the taste of iron. Enjoy the feast all! A purse full of silver to any who can drink more ale than I! Skål! اوكي خلينا نشوف الحين ايش راح يصير. ما اعتقد المهمة خلصت. Eivor, come here. الا والله Have كتبت you ever المهمة. seen something like this? شكرا كل ما توقع شوف ايش راح يصير. والله صراحة المهمة اللي دوبها كانت جدا حلوة. بصحتكم خلينا نشوف الآن. What is this? Racing against pigs? Yes! What is more amusing than watching drunken men race against pigs? We've done worse things to entertain ourselves. Would you like to try, Eivor? There is a small prize for the winner. Or are you not fast enough? أنا أقول بالتأكيد هيا إلى السباق. Where do I start? Good sport, Eivor. You will start here. Run when the pig starts running. To raise the stakes and fun, I will join you too. Ready? كيف ما قلت سابق؟ والله ما أدري بجري أنا بس. المشكلة على فين هي على هنا؟ ما عاد خنزير بهزمني. ولفتيك كمان. والله مرة صراحة شيء غريب. شاطر من هنا صح. يا سلام بعد عنهم كمان. قلت لي هي في جائزة. اخر عني. قلت لي في جائزة عرفت فزت. من هنا هو الطريق اعتقد من هنا ايوه. يا سلام. Try. والله مرة بعيد عنه. اوكي نخط النهاية. والله قربت. ايوه. يا سلام المركز الأول. Another victory for my saga. Seems your legs were blessed. No matter the winner, the joy was in the doing. Indeed. And we sure slice open Frankia's belly this time, eh? Now to feast on her entrails. The winnings are worthy of a serpent's lair. And the roads glisten from the dew of slaughter. Yes, though one wonders if such butchery was needed. No lessons today, Eivor. I doubt I will remember them. Truly, Toka. Tonight we drink. And tomorrow, we vomit. You are hopeless. That is clear. I took a handsome sword with the fighting. Have it.
A keepsake to remember this day by. You honor me. I will cherish the blade. By the way, I was surprised you gave the boy to Charles. It is an ill fate to be prince to such a lord. You're right, Toga. But what I did was not for Bernard. It was for us. And for my clan. ونستمتع الحين بالاحتفالات. فإنه خلاص صارفين عن نهاية يعني مات القصة يعني بالإضافات دي. The most pungent game of them all. Nastier than Charles himself. You enjoy this? I prefer to eat the cheese, but who am I to question the games of the people? So, want to toss some cheese? خلونا نلعبها. Will not hurt to try. رمي جبن. والله ما أدري صراحة الشيء ذا. Try not to hit anyone. أعتقد بعد واحد الحين نرميها. ندري خلينا نشوف. ترى طيف اللعبة هي مملة. خلونا نشيلها. بأنهم زمان كانوا يلعبوها عارفين. كانت تقريبا أبعد. Good throw, Eivor. Never underestimate the cheese. Did I underestimate the... You definitely earned a prize, so here, some stray silver from the spoils of Paris. You expected a different outcome. I thought you best for rallying a siege and swinging a sharp stick. Was not sure how you would toss some cheese. There's much about me you don't know, Pierre. Oh, pray tell, what else should I know? كلها تحتم ما توقعت البسل. Worry not about what I might teach. Right. Plenty to celebrate about this night. Don't let me spoil your fun. Go on. طيب بعد الحين من سغفريد اروح له. A little ale may have lifted his spirits by now. Eivor the Talker. Quite a trove of riches, Siegfried. What were you doing with Count Odo as Charles's army marched on me and my men? I was trying to gain his surrender. What of it? Is it not strange that you met with Odo, Richardus, even Charles himself, and yet all three still walk around with their heads? Everything I've done has been for my clan. It is curious that we must drench our blades in battle sweat to enjoy a night like this. We fight because we must. Born in blood, doomed to die. Our threats woven by unseen hands. The Frankish blood, the feasting. I still feel nothing. I find no peace in any of it. You avenged your murdered people. You gained glory in their names. Is that why I did what I did? Vengeance and glory. I wonder anymore why any of us do the things we do. Is it Valhalla? Is it clan? Or maybe we grant ourselves reasons to go from one mead cup to the next. Maybe there are no reasons, and we are no different than wolves, driven by some inner hunger we can never understand. That may be. But for the sake of our peoples, we must continue to act otherwise. No. I do not believe there is a hole waiting for us. This world is our hole. We get but one. I shall not pretend. Frankia's cup overflows with lush farmland, fat farmers and fatter purses. All the more for us to drink. Tomorrow, we quit this place and head south for greater bounties than even a king can grant. We gave Charles our word. Fuck Charles!
We spared Paris today, but tomorrow we march for Burgundy. And after that, all of Francia. I cannot let you do it, Siegfried. Then stop me. I need to go after him. طيب خلونا نكمل. والله ما ادري الصراحة، يعني سيجريد يبغى يخلف بوعده. فينا احنا كلمنا الملك ذاك شارل، قلنا له خلاص يعني ما راح يعني نهجم عليك. صراحة أنا نفسي نهجم على الملك هذاك اللي اسمه شارل. فين اتمنى صراحة إنه يعني لسه يعني قصة يعني ما تنتهي هنا. ما ادري صراحة ايش راح يصير. هو باين انه حتى لو انا ابغى يعني نهجم على الملك ذاك اللي اسمه شارل، عارفين ايفور يعني من اللعبة نفسها مبرمج انه ايش ما يمديك تخلف وعدك للملك هذاك اللي اسمه شارل. بس خلينا نشوف سيجريد فين. هذا هو. ما ادري صراحة، اتوقع ممكن راح نواجهه عشان نشوف زي الساحة كذا، والله ما ادري. Will it be a Holmgang then, Wolf-kissed? I only ask that you honor your agreement. What does a crow-starver like Charles know about honor? I owe him nothing. And he owes me everything. No amount of Frankish blood will bring Cynric or the others back. Some wrongs can never be made right. All this talk of right and wrong, honor, as if we can judge. It has no meaning. Can we explain all the blood on our hands, Eivor? Or are we two jesters on this Frankish stage, awaiting our final performance? Draw your weapon. خلونا عارفين نحاول نهدي. صراحة ما ابغى اقتل عن شخصية رهيبة ذا سغفريد يعني من بداية الاضافات دي كنا معاه عارفين، فخلونا نهدي الوضع شوية. If you want to find peace, this is not the way. We must build fresh bonds. Look forward to something new. Look forward, look back. It is death in both directions. We are but a morning fog that will inevitably lift. Now answer my challenge or dishonor yourself. خلونا كمان نحاول نهدي الوضع عشان لو واجهناه اكيد راح نقتله. Your sorrow will linger if you do not face it directly. My blood, the blood of more Franks, will be no salve for your grief. It is as if you speak with Cynric's voice. I have been at sea with no stars to guide by since he died. And if your brother were here, what would be his counsel? To move forward. To live. My time here is over. My kin are dead. The ones who remain must decide what is right for themselves. Let it be Toka's time. What will you do? Leave this place. Ask different questions. Forget everything I know and find a new way. Siegfried! Where is he going? Away. Then I am going with him. No, Toka. Your clan needs you.
He was not himself since my father died. A solitary man. But never more so than when he stood alone, tasked with rousing our desperate clan. He led well, but all leaders must one day step aside. That, or see others die because they held on to power for too long. When his strong voice echoed in this place, we knew what to do. We had courage, daring. And his fire still burns in your thoque. Skull. Skull. I lack a taste for mulled wine. Sometimes a leader must drink the thing they wish not to. I have word from Count Odo. What does he want? An audience with Eivor. It is urgent. He says the Queen may be in peril. My spies confirm this. Charles has been hunting again for her and the boy. What do you think? Odo would not lie. He says it's urgent. I must go. I owe the Queen a debt, and I am honor bound to see this through. Then go. You have fortune's favor, Wolf-Kissed. اوكي يا اخوان، انا راح انهي الحلقة هنا. طلعت لي مهمة جديدة اسمها النار والإيمان. صراحة أكون صريح معكم، كان على بالي إنه خلاص إحنا تقريبا على نهاية الإضافات دي، بس لكن لسه بان عندنا بقي يعني مهمة 2000. فإن شاء الله الحلقة القادمة راح نكمل. أعتقد إنها راح تكون آخر مهمة رئيسية، يعني عارفين كيف بالإضافات دي. صراحة إضافات جدا جدا حلوة، وصراحة جدا يعني عجبني إنه عارفين ما قتلنا سغفريد. صراحة أنا ما كنت أبغى أقتله، والحمد لله يعني كنت مصمم إني ما أقتله، وبالنهاية يعني زي ما شفتوا خلاص راح بحل سبيله. إن شاء الله راح عارفين نشوفه قدام. فزي ما أقول لكم إن شاء الله راح نكمل الحلقة القادمة. أتمنى إن الحلقة نالت إعجابكم، وإذا نالت إعجابكم لا تنسوا تحطوا زر اللايك والسبسكرايب. ويا إخوان بس قبل ما أنهي خلوني بس أوريكم، أنا إن شاء الله حتى لو الحلقة القادمة هذه كانت المهمة الأخيرة، عارفين راح ألعب المهمات حقت البيور اللي هي عليك بلغ مستوى الشهرة، وراح أحاول أجيب المفاتيح دي. فكل مهمة بإذن الله من مهمات إضافات دي حقت فرنسا إن شاء الله راح ألعبها. يعني بإذن الله الحلقة القادمة احتمال كبير ما راح تكون الحلقة الأخيرة، راح تكون في بعض المهمات عارفين راح نخلصها، ممكن ما أدري صراحة يعني كم حلقة يعني عارفين كيف. فإن شاء الله راح أكمل باللعبة دي. أتمنى أنكم تحرموني من دعمكم، إن شاء الله أشوفكم في الحلقات القادمة. في أمان الله.